Hello everyone, welcome to Health Shenanigans, Mapua Eutano, Amahunga Hunga, Yezempilakahle. I'm your host Amanda Matseketsa, and today I'm taking you through an episode, a subject that doesn't get the attention that it deserves, maternal mental health. According to WHO, 1 out of 10 pregnant women suffer with a mental health disorder, and this numbers increase with most developing countries. You probably heard the statement, if the baby is fine, then the mother is fine. Well, that's not always true. A lot of women suffer a lot of psychological stress and challenges after giving birth. This is what we call the 4th trimester. Today, we've got 2 brilliant guests. Our first guest is Mr. Brighton Muresherwa. You've probably seen him on one of our episodes. Mr. Brighton, welcome. Thank you for having me, Amanda. Thank you. And we also have a very brave mom who's here to share her journey and what she went through. We have Gamu on our episode today. Welcome, Gamu. Thank you, Amanda. Awesome. So nice to have you guys both today. Maybe you can Thank you. introduce yourself a little bit more. My name is Brighton Muresherwa. I've gone through mental health challenges, Yes. and drug and alcohol abuse. Okay. As I was rediscovering myself, Yes. I so happened to find myself in the mental health space. Okay. I think I've had over about 5 years Yes. of working in the mental health space, Yes. supporting government initiatives Yes. meant to improve mental health in Zimbabwe. Okay. Yes. Oh, that's lovely. Thank you so much for that, Mr. Brighton. You're welcome. Gamu, would you introduce yourself to our guests? Okay, my name is Gamu Goredema. I'm a lived experience mom. Yes. Mom of 4. Wow. It's so nice to have you here. So we're going to take a deep dive into Miss Gamu's story. It's quite a brave story, and we are so grateful that she trusted us today to share her story with us. Miss Gamu, you can go ahead and share your story with us. Okay, hello everyone. Okay, my story goes like this. When I got pregnant, I think 2 years back, I was so happy because when I got to scan, they told me twin pregnancy. You know, it's every girl's dream Yes. to have twins. Yes. You know, and it was new to our family. I was the first to have twin pregnancy and twin babies. That's good. So I was so happy. Yes. So along the way, I discovered that my cervix was now opening. Chibereko chakutovhura on 6 months. Hey. You know, like wakutopinda mulabor. Yes. Ndozvandakatozwa nadhokta. Kama wakutopinda mulabor, but your babies are still small, because by that time my twin A was 700 grams, then twin B was 800 grams. Okay. So I was like, hey, muda kuendepi neyana? Because they were so ready to young. come Yeah. So they started monitoring me, you know, giving me pills to insert, telling me you have to go to a bed rest, zorora. Yes. But you know, I'm a mom of another 3 babies at Yeah. home. Okay. Samai unotozopezera watosimuka. Yes. So yeah, when I finish go the back, counters a bit. second visit, they were like, hey, chatonyanya kuvhurika. Okay. And even now you can even go to labor. I was like, unfortunately now we are now admitting you. But the problem is kwangu private. Okay. I was using cash. Yes. Okay. That's not medical aid. Medical aid. So my doctor again akabvati kuti ndikuchengete panapa. Okay. Azviite mabills uchafana kugara panapa for about 2.5 months, because your baby will recover, we gain weight and everything. You know, a preterm baby will start having a skin, skin, bones, fat, you know, tozouya Yes. atokunze. Atokunze. So it's a long journey. Yes. So I was going to ndazantuzurusanangura seinanda kubva kuprivate kwekwe ndobva ndanzova kufana kuenda government hospital because of my bills. Okay. Anomanageka. So I got there, starting my
my sorry tama ndanga kutanga kutoregister kutanga kunyoresa 2 days ndabva kutonyoresa Yes. then wata broke ntori kumba. So this is still at 6 months or now? Now it was 6 months. I think ndichangopinda mse week andotopinda 7 months. Okay. It was 27 weeks. Okay. Yeah, ndopandakato then my water broke to go back. Mwana kwaitoda panapa because wakaya panapa parwezuro and then ndobva ndatogara go to my labor then ndobva ndatozvara vana vangu vari 2. Yes. I was so happy. You know, having a twin pregnancy kuzvara vana 2 It's a beautiful moment kacho kekuti unotombobudisa mumwe mwana omisa pachest. Yes, I was about to ask you, how was the labor? Zvinozvoketika fast, everything was fast. Andikudza kuti ndikubva uku so panamusungona misa panapa so unobva kumisa panapa it was vanongova vasiyana 15 minutes sorry vanosiyana 15 minutes. Labor yako pain unoinzwa ka1 but akuzova pusha ngoba unopusha zvakasiyana so ndesa mwana wangu pachest after 15 minutes nakati I'm ready then I have to push vauya twin 2 then the twin 2 was a girl twin 1 was a boy so pandakazvara mwana mukomana anobvira chema so vaitobvunzana kuti hey chii vachimutraya zvese zvavanoita then ndobvazonozoti Gamu, we are not taking them to nursery, we have to monitor them ivosara ndakutodresswa chichi then kuenda kwakasiyana vakutoenda kwavari kutoenda enda kuenda kwandakuenda so makuseni chizoenda unoona vana vangu. You know, the funny part is ndakanomira nursery bed vene vana vahombe because handizive chichakaita but I just found myself ndakatomira pane vana vahombe musikana nemukomana ende pfungwa dzangu ndakangoti hai ndo vana vangu so vanditi kumainini muri kuita kwazaro kuvana mbuya vanokudedza zvavari kuda nguva kumainini papa muri kuitei ndinoda kuya ndaunesa vana zvikanzi ivavo vavasana venyu Amanda ndichiratidzwa tuvana twangu aitangu vanga vakakwira saizi yefoni maoko mangu vaipfuura mbichana kudai so ndakangovatarisa taura nevana ndikaimbuza ndinyenza kuti vari kuti chikwa then that was the first day, second day, third day, fourth day baby boy mbapfuura. Saka baby boy, was he crying? Was he feeding? Feeding I don't know because vanokangopressa matubes oxygen dzen dzakawanda tambo dzacho zvese so then fourth day ndo ndakazoshedzwa totoona kana ukadedzwa uri uko hazviti unotozoti pana zvatoitika because kungoenda nawangopinda munomonzi gamuchivai come here then you have to go uchifamba kudai nongochiti what happened mwana wangu utobvunza kuti was this right then pandakasvika ndakanatsona kala yemwana kuti hakuna kala yakadai. I'm so sorry Gamu. It's okay, thank you. So ndobva ndatoudzwa kuti ndozvaitika. Yes. Yeah. Ndaudzwa ndozvaitika inoziva kuti time yacho iyoyo ndakachema ndobva ndatochema zvikanzi unokwanisa kumbodzokera tosara tichimonita mumwe wacho but cannot codes it's 50-50. Yes. Mwana wese ari munhu ari kurwara so it's 50-50. 50 kufa 50 kurarama. So that's all language. Yeah. I think vanozviita kutongogara vakuprepare kuti vakakuti 100% akazofa vakuti 100%, you know. So ndobva ndadzokera ndakudzokera uku ndine 50-50 ndine mwana afa so I have to go back ndosvika ndikutextira murume wangu ndozvaitika you know munhu wandaitonyanyarwadzirwa ndiye because wambona kuti unotota pain unozona kuti uyu munhu ndatomudza kuti ndozvaitika okay handouya mai manje ndobvazouya then ndakufanira kutoudza mama wangu unozoti ndaka was shocked handizoti culture here kubelieve kwatinoita I was told you don't have to cry Gamu, you don't have to cry not even a tear apo already ndandatomochema ndibva ndabvunza kuti why zvikanzi mwana wako anga asati ane mazino and mwana wako anga aine 4 days of life and une remain baby so you don't have to cry, you know. I have to be strong but zvainzi ukachema chichinoitika anzi mumwe anotevera anzi vanoteverana that must have been tough. Yeah, so apa ndikunzi makorokoto
You know, vamwe vasati vanzwa news yekuti handisisina ma-twins. Vamwe was still calling me my twins because 4 days ago makaudzwa kuti I have twins, my twins. Ndikuvaudza kuti no, kwasara one. You know, vaibva vatanga kutonyora message kunge everything is okay. Kubva kuskipa that message vitapfuura. But saka ari say baby girl chichi. Nozo ndakafila kuignore. Kuti ndopana kazobvunza manje kuti chii chikuitika. Kwaye vanhu vese zvikanzi avafanira kubata maoko mwana asina mazino. That's tough. And I was expecting kuti pandichakuudzaiwo kuti you know what Amanda ndozvaitika, then uchandibvunza kuti so how are you coping, chii chaitika, and then ndikambobudisa handinokuburitsa. You just held it inside. Okay. You know, it was tough. Ndaifanira kunzi makorokoto. Ndaifanira kunzi nematambudziko at the same time. And going back to nursery ward, everyone was judging me. You are lucky. You have another one remaining. You know, you are lucky, Gamu. At least you have another babies at home. Yes. Like, after we go, I don't know kuti shona yacho, you know, yes, saying that it's okay. Utombone mamwe kumba. Ina ntorina wana utopa mama examples and you have to be strong. Nemashoko aya auri kuudzwa. And inini sembere kinda feel like guilt. Kuti mwana uyo pamwana uvafunga kuti ndaisamuda. Mwana anofanira kuchema. And utonzwa kuti ndoda kuchema but ukunzi usachema. That was the worst part. So that contributed to your mental health. Mental health. And zvakandidisturb. So tirimo imomo ndo pakandakazointroducewa kune vanhu veSouth Africa. Okay. So vanhu veSouth Africa ma-psychologist anouya for free. Okay. Just to talk to you, open up, you know, munhu usingazive. Inini handibelieve zvema-psychologist. So ndasingazvibelieve. Ndaifunga kuti chinje varungu, you know. Seeing them on TV, pama-series, munhu achienda there, achinotaura life yake, kana dziri dzemba make, achinoita open up. So ndaingoti zvinhu zvemuTV. Okay. So vakatanga ndaitiza, ine ndine one ndaivatiza. Okay. Vaiuya vari 4 kana 5, then ubva vatanga kungoenda kana how are you? Vanotangira kure ufunge. Uri sei? Uzvigona sei? So it happens pane munhu akazvinotisa kuti uyu munhu anotitiza every time. Because ndaisada kuramba ndichidzokera kunyaya yangu. Because ndaizwa kuti ndikagara navo pasi, they want to know. And I have to go back. Ndonzi futa kufanira kuchema. Saka inini ndikedzai ndimbovhara this chapter. So ndaisaziva kuti ndikutotiza kune breakthrough yangu. So one day ukakazonditora akanditi you're not okay. No, I'm okay. She no, what happened? I had wakaita ma-twins. Otanga kudzokora. I was like, no, I was afraid. You know what, Gamu? You have every right. Mbereki wese, not kuti nini, munhu wese, you have every right. Kuchema mwana wako. And hanzi kuchema akuratidza kuti uri weak. Hazvitomboreve kuti uri weak. Itori healing, itori therapy, but ndasingazvizivi. So ndatanga kutaura neni, mwana yanga ari mudiki. Nanhasi ndinomuti mwana because anga ari mu-intern, but akandibatsira. Tanga kutochema kuti 1. Ndakatanga kuchema after a month, mwana wangu afa. You know, so I have to hold it. Ndakabuda ndatova ne-BP. So at that time, how were you towards the baby who was around? I was like, you know, ndichiudzwa nema-scientist or ma-doctors ainditi baby uyu asara ndiye aipusha because he was twin B, ndiye aipusha twin A kubuda handiti. So twin B yanga aripo anga akatoprotecta twin A. So ndaiti ndakamutarisa kudai ndebva ndati pamwe uyu dai asina kutopusha uyu pamwe dai pasina zvakaitika handikuona. Saka ende plus nekuti ndiri munhu aive nevana 3 kumba vakomana ndichida mwana musikana, ndaitya kumuratidza kuti kuve neexcitement yekuti ndasara nekamwana kamusikana because ndaitya kuti munoti chii, munoti anga asina basa. Ndaive ningori munhu kuti ndaisaziva zvekuita. So it was tough, very tough. You know. Okay. So how did you then navigate with vanhu veSouth Africa? Vakazouya then vakatondiudza kuti munhu unofanira kuchema, then taita ma-sessions like every Wednesday vaiuya, we do coloring, titamba ma-playing cards. You know, waipedzesera wanhongwa
kuti ukasenderwa message like for example kuti baba nasa vana vanoda kumba handitika so vakakupa makhala vakavaikupa some coloring cards unopa neruva uyopa neshiri nefish then pakukhala pepe ndipo vakaikubata kuti something is not okay because unogona kukhala fish green then Tafazo will be like, Gamu, could I fish a green? I'm sure you've met Tafazo from one of our episodes that we interviewed with Mr. Brighton Muresherwa from South Africa. Yeah, yes. Shout out to Tafazo. You know, I back on what may make it kana. When I don't know, Akuna fish a green. Chichuitic. Most of them go to Gemma. Because when it's not. Iwo manje wasezo ukuthi iyakunonga nichi ni coloring because munhu akushanda nepfungwa dzevanhu yakareba so unogoto kufunga kuti pamwe miracle munhu ndatotumonzi ndimunzo usingotomza kuti no my baby sepapo mwana wangu aisanzwa zvakanaka akumba ndikufonerwa kunzi mwana ari kurwara nemumwe andoda kuattend so it's a lot. It was a lot but vanhu vai vakatibatsira vanhu veSalt and they are doing a great job. They're doing a great job. Yeah. Wow, thank you so much, Gamu. Is there anything else you'd like to add on to your story? Yeah, I just want to add kunana mai vese vanenge varasikirwa nevana kuive nemwana like kushona nzana kuti gava mwedzi hazvinyadzise handitika haisi mhosva yako, it's not your fault. I think environment yedu nekuchinjwa kuita maweathers that's why zvakuwanda so hauzive watanga love your baby vana vai vanoda kudiwa ende vanoda support handitika so by the time unenge uchiuya pari uchimusapota uchimuda uchiita sei ende hazvinyadzise kuchema paunonzwa kuti nda break it down if you feel like cry you must cry. Yeah. Okay. Wow, what a powerful story, Mr. Brighton. Yeah. That was very brave of you to share your story with us. The other thing, sorry. Yes. Pane kuti wapinda wasununguka mwana nditi then wapinda. Time yacho I was yapinda katozana kwakavhurwa ibereferent room rekuseparate kuparenya kuti unoseparate vanhu. Yeah, South Africa ndakaanza kuti hanzi vakazoorganize that room because tegara tichivaudza kuti varasikirwa nevane room yavo then vane vana vavo vanhu because vaisangana ukuya mwisangana kuchema ivo vakurasikirwa nemwana so it happens kuti mamuzi taisanganiswa vane vana vari kunesari vane vana vafirwa nevane vana nevakabata vana vavo so mixed emotions ava vakuya vabvaunganirwa makorokoto vamwe kuya nemaflowers you know then isusu pamwe vanhu vanoita nesu you know kwagara 2 months in hospital you know kumba mari dzemabhazi hapana pavachauya everyday then uyafirwa uyo saka meve nevanhu vakafanana so I hate kuti vakazovhura bereferent room so to separate you because pane incident yakandibata yakamboitika unozoti kutandiri 3 mabedzi then pane anga asununguka mwana neni mwana ari kunetsa ne anga afirwa so anga afirwa ndobva azosunguka ndobva aitonga ambobuda then ane mwana ndobva ati anokumbira kunditatira mwana because ndandichitya kuenda kutoilet atiko why zvikanzi ndandichikoti uyarasikirwa ndibira mwana wangu so apa asikuzoti mumwe futhi ndakarasikirwa nemwana so you could be a potential suspect. Saka I was like saka ngini mwana wangu akafa anytime soon so I'm going to be a suspect here. You know, it was so touching. So that room yakakosha ende vakagona vakaivhura ende thank you for that. Wow. Thank you, Gamu, for sharing your story. I know it wasn't easy, but you have so many mothers that you've helped out there. So we are getting into my favorite round, Makuwa Eutano, myth busting. We're going to bust some myths because health doesn't have to be boring. So, Gamu, what are some of the myths that you can address today? Makuwa Acho Eutano, some of the things that you went through. Sometimes maybe it can also be the stigmas that you faced Makuwa Aitawa Nevano around your mental health when you were going through what you were going through. I don't know what baby would you know. Our shona culture in a kudzvinyirira kana ita unozoti munhu unozoti kutozvara mwana it's because of wakaita intimacy mukazvara ukarara nemunhu out of your marriage
That's when so that's why waitambudziko tamana uyo and they were knowing kuti handina zvandakaita and unozoti unenge uchijajwa nambokuudza kuti unenge wangogara pakujajwa saka unenge usatruste vanhu inonopedzisira wangu wemunhu ari short tempered kuti munhu ese unenge wangoona unenge uri ready to kuna udongo explainer kuti munhu apinda uyo because maybe someone is being judgmental. That's really tough. So yes. So maybe to add on to what Gamu is saying. Yes, Mr. Brighton. I think as Africans in general, our understanding of mental health tine kusanzwisisa mental health. Yes. I'm sure kutone dzimwe nzvimbo nyaya dzemental health exist in vocabulary yao, and as such my beliefs like Gamu is saying kuti munhu unenge wafirwa but culture is detecting that you're not supposed to cry. And that's tough. But when vanhu vekusouth and it came to help Gamu nevamwe kuchipatara uko anditi the experts akati Gamu, it's okay to cry. It's okay to cry. You know. Yes. So Zimbabwe is part of the special initiative for mental health. Yes. And government is doing a lot to try to improve the mental health landscape in Zimbabwe. Yes. With regards to nyayo stigma, the poor understanding in mental health, Ministry of Health in WHO, they are actually rolling out the WHO quality rights. Okay. E-training, it's an online training, it's free. Wow. Which is meant to kind of reshape, change the way we perceive mental health. Yes. Course iyo ita kuti vanhu vave ne approach iri humanistic when we are dealing with mental health. And also taking mental health from a human rights based approach. Yes. So in Africa, human right is actually now a fundamental human right. Yes. Yeah, just to add to that as well. Yes. So the rights based approach. Yes. And it we are supposed to offer our services. Yes. Like Gamu is saying a story, what she went through, and it constitution made women the right to health care, and yes. Kurakuti she was able to be provided with my services. Aka improver Gamu, and yes. Kubudisa pane zvese zvakasangana nazvo munyaya yake yanga achitaura. So Gamu, you went through a lot, but I'm really happy kuti we are with you. Yes. You're okay. Baby wako ari right. Yeah, no, thank you so much, Mr. Brighton, for that. I know that a lot of mothers are going through this silent battle, keeping so much of these psychological challenges that they face after giving birth. But Gamu's story is an example that you don't have to go through it alone. Speak about it. And I need to ask you, Gamu, how was your support throughout your journey, from your spouse, from your relatives, from your friends and those around you? I don't want to lie, I had support, especially from my spouse. That's beautiful. Yeah, you know, he was so excited. We were excited, and we were so waiting. So, you know, but time may be different. We leave my spouses, aside, like our husbands, because you know, man, I don't think about my say, you know, but those people went through
I don't know so much vanenge vakanyarara but vanenge vachizvidya you know havakwanisi kutaura havakwanisi kuchema inini at least ndakanzi chema ndikachema but the other one but ndakazoti this journey we were together from day one nditika so kusvikira pachiona pa7 months we were together but So patime yebereverend I was alone and I was one aipiwa support. But he is not getting he the is support. not getting support. Ari kutouya ari kuenda mushanda after that akuya kuzokuona chipatara ane emotional dzake ane zvakawanda and he's going back kumba kune vana vari kunzi where is mama, you know, even vana vedu we leave them behind because you know kana mine vana kids of nowadays vakuziya so now we are expecting and we have 2 kids voende girl votonema like mazita vakatogara vatovapa vatoita set up brains avo then the next thing mozongonzwa kuti apasina and akuna anodzokera kune vana vaya vaya kunoita sit them down like what we did at first kuti we sit them down telling them we are going to have rufu runoita kuvanzwa so especially kuvana then mavanza kuti changozvitambira isu inini ndabva ndamuzira like ndaita miscarriage still baby woenda kumba uchivhara door uchema uromba kuti vanosa kuona then kuenda panza uri strong ini ndakatoudzwa natafadzwa kuti unofanira kuchema pamberi pavo unofanira kuona your pain kutonzwisisa kuti ndo zvakaitika and explain kuti vana vafite in because unopedza uchikoro wakutonzwa kuti akubhula vamwe vana because he has so much ari kuzvibvunza mibvunzo yaasina mumwe wokubvunza yaasina mumwe wokudayira saka I think iwewe ukakwanisa sit him down you know what we were expecting for 2 babies but unfortunately one passed one then so zvakaitika ndezvekudai akatadza kufema handiri kuona anotogrifawo then utomudza kuti you know mwana anoenda kudenga I mean handizivi the way yaunomutsanangurira kuti vanoziva kufa vakuziva kufa chimudza kuti auye muchipatara saka separeneta amubvumidza vana kupinda I don't think kwese vanobvumidza anouya panze then ndindaibuda panze vairamba vachingondiona chidzika mastairs saka ndokune mwana wedu suna nhasi mumwe wacho handiti ane 5-7 years 6 years anoramba achingoti imi muchadzoka ari notora mwana wedu parire nyato so ari kufunga kuti parire nyato is the one vakabata mwana wedu because chinguzoti uzora saka isengozo ndopanozomaisilina kuti ayewa mwana anofa but vamwe vacho vakabva vazvinzwisa so dangodza avo vana mai out there kuti pamunosangana nezvamunosangana nazvo remember ivana iswere kana mine vana vahombe masiblings euyo wanga makatakura bring them in explain everything ndo zvatoitika chema ende zvakatonaka ini ndakatoona kuti ukatochema kutochema pamberi pavo ende vanozviziva kuti kuchema is weakness vachikucomfort ende vanotoziva kuti mai vedu mazuva ano she's going through this saka zvakakosha ende maspouse edu kana vanopiwa counseling kana wanyatsona kuti I need counseling kuchechi take your husband muenda mese munobatsirwa then you come back mupage mamese because nini if I get support asina support hapana zvatiri kuita tiri kudzoka kumba kwatiri kunofesana ini ndabo uyu munhu azibo emotionally zvese spiritually kwaari kubva kumadhira aramba mwana aramba ari kunonge utori bob because indaita sakawana support akunonge saka ngozi namasa nemwana akafa because ndatove right saka let's not forget so like Gamu is saying when I also lost a child I never got any support and I think that also contributed to worsening my drinking problem, you know. It's really tough. When you're supposed to have a professional who sits you down together with your wife, they take you through what Gamu is saying. It's easier to cope. And it but isusu takajaira coping yedu iri negative self medication and so kufunga and I just drown my sorrows in alcohol but that's not solving the problem because kumberi uko
ma-issues asiri resolved Yes, that's true. achangoramba aripo anotozokonzeresa Exactly. so I think nyaya yekutaura naGamu it's very important kuti in as much as vana Gamu vachida support variko uko kana zvichinge zvaitika zvinhu zvakaita sezvizvi the family inotodawo that support. Yes, that's absolutely true. Inobva ita support iri comprehensive yekuti vanhu vese vakubatira pamwe vachiziva what has happened. Yes. And vachizvitambira vari vese kudaro vanosupportana even bereavement recovery muchifambidzana muri vese. Oh, that's very true. That's been beautifully said. Thank you so much, Gamu. Thank you so much, Mr. Brighton. So you heard it, viewers. Mothers out there, please do not be silent and go through depression and anxiety. Maternal mental health is beyond baby blues. Maternal mental health is public health, and this is something as healthcare workers, relatives, friends, let's support our mothers that could be going through this silent struggle. Thank you so much, viewers. We've come to the end of our episode of Health Shenanigans, Makuwa Eutano, Amahunga Hunga Ngezempilakahle. Please go and like our page, share this video with those that think would help, and please comment in the comments. Please tell us, what do you want us to talk about in the next episode? From your host, Amanda Matseketsa, signing out.